and umukozi money, w'Imana. and he's a wealthy man and he's a servant of God. Now, ambwira atiruka atuje namenye ibi ati kandi I really want the grace to pray. Ndifuza ubuntu bwo kugira gute bwo gusenga. I've been struggling no gusenga. Ati rero ndizera neza ko there can be a transfer tonight. Reka ubuzima bwawe ubutransfere mbemo gira icyo usenya ku buzima bwanjye, ngira ubuzima busenga. Arambwira ati amafaranga, I have money, a good family, ibintu byose biragenda neza, ariko mfite impungenge ko ubuzima bwo gusenga nibupfa nibi bizagira iki, bizagira ikibazo. Ibyo gusa ndatangira ndasenga mukanya ngiye kubona mbona haje undi ndavuga aba bantu nyakira. I was receiving, but you shouldn't ask from me. He went and wantangaje rero nta mafaranga yari afite, aratse imodoka ajya kuzana ibiryo bishyushye, inkoko. The second person had no money, but they went and brought hot chicken. Arangije kugira ngo ntagira ikibazo ngo yamenye ko ntegereje kubonana n'umushumba wabo. So umwanya uri bumaraho at least gira gute eat something. Kubita akaguru. Ariko akaguru ke abanza kubwira abayobozi be ati please muvugane n'umukozi w'Imana amenye ko nta kintu kibi kiri muri ibi biryo. So he told them to anyizere kuko ngo munanyizera nk'abakozi b'Imana dukora. Let her believe me because there is nothing wrong. Simbabyaye inkoko yagiye ariko none se musetse iki? N'ubundi yari yapfuye ntabwo ari wayishe. Nukuri ntayo nishe ndumwere, ariko yarakomeje irapfa cyane, irapfa pe. Ndayishingura noneho uyu w'inkoko, the person of the chicken, ayitarambira ngo, he told me, namenye ko I knew very well hari ubuntu bwo gusenga, that you carrying prayer grace. Ati kandi hari umuntu twakorana akora mu bintu ngo bya real estate byaje guhagarara ngo birapfa ngo ambwira ibintu birebire ati rero ubu ntavuze byinshi, inkoko yanjye wayimize ngaho nsengera. He's saying after eating my chicken, pray for me. Beneda nyuma yaho naragarutse ntanabibuka, nagiye mbona ama message. Thank you so much. My prayer life is back. My prayer life is back. Ubuzima bwose nga bwaragarutse. Nibwo navuze ni aho rero niho ntangirira kwiga deep iki kintu. Ubona napingaga byita nko kuramya umuntu, ariko Bible yo ikivuga hiki. Ikindi gihe nari muri church nini cyane icaza ibihumbi birenga ni ibihumbi 100 niko bavuga. Hari huzuye abantu bameze nk'inshishi. I was in a church that is a 10,000 seater. There are very many people. Siya kubona nkabona abantu barazana telefone zabo bakaza kuri podium bakagira gute bagakozaho. People would bring their phones and touch them with yarabibonye. Umuntu yaraje nayo nicaye imbere mu bashyitsi ashyira telefone afashe umugore wo kuboko, bashyira telefone gutya zombi, imbaraga z'Imana zirabaterura. They went and placed their phone, zijugunya nkiriya protocole bajya gufata nyuma, umugabo agwira umugore, and the power of God fell over them. And I was so I kept it in my heart. Now, nari maze igihe ndi mu byanditswe. What is this? But for a long time I was researching in the Bible to know what this is. Mitamenya ko, and I came to know nicyo cyabaye kuri Yesu. Igicaniro cy'Uwiteka iyo cyatse kikamara igihe cyaka, ugera ahantu aho uhinduka altar. This is ku buryo ahantu hose ugeze igicaniro kiravuga. Soma ibyanditswe nzahabereka ubutaha. Samweli Bibiri ivuga ko ubwe ari igicaniro. Reba ibyanditswe Petero ubwe ari igicaniro. Kandi byaje nyuma. Umva yacaga ahantu igicucu kikagira gute? Igicucu zicyo cyo gukiza kansa ntawatsengeye. Ntavuze ngo mu izina rya Yesu, ntavuze ngo Satani igira gute, ngo ariko buri muntu wese bashiraga mu nzira ye, ntiyabarebaga ngo kira, yacagaho agenda. Aha hanaciye nsubiza, nta bandi bahaciye, nta bicucu bagira,
bifite. habaye iki? Oh yes. kuki igicucu cy'umwe gihindutse igicaniro? Petero uyu mbere nta gicucu yagiraga, mbere yuko Yesu aba glorified yarakigiraga. Nta gakobwa bahuye se kakamutisha akagira ubwoba, ahubwo ubwoba kari bukubita? Kuki bibaye nyuma? Hari igicaniro batinzeho mu cyumba cyo hejuru. Oh yes. Imbaraga z'umukara zirabamanukira, and the guy changed. Oh yes. Umugabo asohoka ari igishirira. Umugabo yavuze Bibiliya avuga Yesu guhera mu itangiro mpaka revelation zivahe. Reka mbabwire Grace Room, there is another realm. Oh yes. Jesus prayed too much and became an altar. Peter became an altar. Paul became an altar. Yes. But that was not their life before, until they took time in the upper room and they were filled and they became an altar themselves. And this shows us that you can take a lot of time on the altar until you yourself becomes an altar. And this shows you that there is another realm to your life. Niki gituma igicaniro gihinduka, umuntu ahinduka igicaniro ku gicaniro? What makes a human being to become an altar while they are on the altar? Ongera unyumve neza nturangare. Niki gituma umuntu ahinduka igicaniro ku gicaniro yubatse? What makes you to become a living altar on that altar that you built? Tureke nibyo. Niki gituma umuntu ahinduka icyo yabaye? Ni consistency. Consistency ni buriya nuguhozaho. Numva mabwire, guhozaho kwa buri kintu cyose uri muri practicing, uri muri toza, nicyo kibyara icyuba. Consistency yo gusenga, consistency ku gicaniro igera ahantu aho nawe ubwawe uhinduka cyo. Oh yes. That thing which makes you to become, it is called consistency. The more you do it, the more you become it. So that thing which you're doing consistently makes you to become it. Nicyo Yesu yabwiye intumwa. This is what yabwiye Jesus told the Petero disciples. amukuye ku mazi aramubwira ngo nkurikira, follow me, I will make you. Uzahinduka umurobyi w'iki? W'abantu. Bivuze ngo uri muraroba amafi, ariko consistency, imyaka turi kumwe, uri kumwe nanjye umwaka umwe 2 3, bari abagabo ntibatahaga, bari kumwe na Kristo day and night, basoreza mu cyumba cyo hejuru, arababwira ngo nimugira aho mujya, nimutegereze. Bategereje iki? Aho niho tubona icyo Yesu yavuze gihinduka impamo. Bahinduka abarobyi b'abantu. Uyu munsi turi ingaruka nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, kubera abantu bahindutse ibicaniro. Niyo mpamvu mubona soreze kuri akari dusenge, ikintu cyankozeho cyane uyu munsi, kuba itorero rya Kristo rigihagaze, abakristo bagihari, to be alive today. Umuntu agahaguruka bikagenda gutya bikazamuka, ukamanuka ukongera ukazamuka. Uzi impamvu? Nuko narebye icyanditswe mu Baroma kivuga ngo Yesu yicaye iburyo bwande bwa data. Akoritsi. Jesus is at the right hand interceding. Akoritsi. Interceding for us. Suzanne buretse no mu Cyangwanda akoritsi? Atwingingira ndashaka kureba iyi transfer. Look at the transfer. Akuye igicaniro ku isi. He has ntarekeye aho. Nyuma yo kuvuga ngo narabironkeye, murabona nironkeye, mbega aradufite. Byose byararangiye ku musaraba, ariko arabizi ko icyo waboneye ku gicaniro ukirindira ku gicaniro. He is shifting the altar from earth and is going to heaven on the same altar, because he knows everything that you earn at the altar is sustained at the altar. Ageze mu ijuru ntabwo yagiye kwinezeza. N'uyu munsi arimo arakora iki? Arimo aradusengera. Ujya kumanuka ukumva ntuzi imbaraga zongeye kuzamura, uragwa aho guhera hasi ukumva urongeye urabyutse. Hari umutambyi mukuru, uwo yitwa Kristo, yicaye iburyo bwa data, nta hwema nta tuza, arimo arasenga. Niyo mpamvu nta mbaraga nimwe yakuraho itorero ngo riveho. Kurikira amateka.
ibintu byose guhera mu mwaka w'ibihumbi bingahe ibintu byaranze ntibishoboka kuko hari umutambyi, hari igicaniro cyaka amanywa nijoro kiri ku ntebe ya data. Yesu arakubita rimwe mu gitondo 24 hours arimo arasengera abo yironkeye. Ntacyo uri bube, ntacyo kibaye, ufite umutambyi mukuru arakwingingira amanywa nijoro. Niyo mpamvu udashiraho, niyo mpamvu tudashiraho, nuko dufite umutambyi mukuru. Mbwirira ukwegereye araguhagije uwo mutambyi. He is enough for you. The Bible says when Jesus went to heaven, he did not go to enjoy heaven, but the Bible says he is at the right hand of the Father interceding for you. That's why there is nothing that can remove the church of Christ, because there is a living altar, consistent altar before the Father, where Jesus the high priest is standing for you. That's why today you may feel weak, but tomorrow you'll find there is power that is encouraging you to stand again, because your Jesus, my Jesus, is busy interceding for us. Icyo arimo arakora mu ijuru kiruta imbaraga icyo umwanzi arimo arakora mu bana bawe, arimo arakora ahariho hose mu kazi kawe, kuko icyo arimo arakora arimo aragusengera ku buryo icyagushyize hasi cyaherutse kigushyira hasi, ariko nikizaho umutambyi mukuru ari buhere nta nubwo kizi. Niyo mpamvu uriya muryango twarimo turumva ubuhamya wari murarira, umwana babaza ngo iyi miti nywa ni akana kakanywa imiti y'ubwandu kabaza, ariko umwanzi ntiyarazi ko ntabwo yamenye urundi ruhande rwa Kristo uburyo ajya yatabara. None ubu umwana yatabawe, genda utabarwa mu izina rya Yesu. Hari umutambyi mukuru urimo uratwingingira, igicaniro cye kirimo kirakora buri mwanya, ntabwo aragihagarika. Humura, ibyabaye byose hari ugiye kubihindura bishya. Ntabwo uzi aho bizaca, ntabwo tuzi inzira yabyo, ariko hari umutambyi mukuru yicaye iburyo bwa data. Iyo bigiye kurangira arongera akavuga ngo mwami dore ruriya rugo. Niyo mpamvu uru rugo rumaze gushima Imana imyaka 20 n'ingahe n'itandatu, ariko rwongera urazuka. Nta kure Imana itagukura, nta kure igicaniro cya Kristo kitagukura, nta kure ibyawe biragera, araje yongera bisubize. Uyu mutambyi mukuru mumfashe tumushime, yitwa Yesu, yitwa umwana w'intama watambwe, yitwa Mesiya. Yicaye iburyo bwa data atwingingira. Ibyo byibuke, iyo usenga abasenga, iyo